As demand for timber and construction grows, what does this mean for the forests that supply it? And how can we ensure that they remain resilient for future generations? Forests are an essential part of our ecosystem, supporting biodiversity and acting as a natural climate solution. But balancing their conservation with increasing timber needs presents a complex challenge. Curious about what the future of timber holds, we set out to have real conversations with real people, innovators and organisations across the whole timber supply chain. With the help of Built by Nature, in spring 2024, we drove through the UK and through Europe, meeting people concerned with the future of our forests and the future of the built environment. We started at the radical edge, meeting those daring to experiment and to innovate, and often taking big risks in the process. So we're a quite unique place in relation to other architecture schools. I don't think it's something that any other architecture school in the UK has as a resource. And it's a kind of a magical little world down here that we operate in. We run a postgraduate program that's really centred on designing and making things one-to-one, predominantly out of timber. So that's Timberly. This is Cuckoo. It's actually a fiber platform, so it's kind of rented into the timber space, and so it's Cuckoo. And the platform back there is Tintin. We're in the LCRL, which is the Large-Scale Construction Robotics Laboratory. It's where all of those researchers of the Excellence Cluster are working together within two research networks, and one of them is focused only on timber construction. Meine Kernaufgabe ist die Erforschung von alternativen Baumarten für den Klimawandel und bei mir im Speziellen Tannenarten aus der Türkei und aus Griechenland. Und bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und darf mich mit unterschiedlichsten interessanten Dingen beschäftigen und habe davor Forstwissenschaften studiert. The timber value chain is rich with passionate people. Entrepreneurs, small businesses, researchers, but ultimately it's an industry dominated by a few major corporations and a huge number of small businesses, and that can make sector-wide development pretty tricky. With climate pressures increasing and an ever-increasing demand for timber, there's a real push now for better forest management, and all these things combined mean that there's a real urgency for radical innovation. But the big question is, how can we fast-track research and development to meet these challenges? So we're testing already currently using mobile robotic platforms for different projects. We deeply believe that we actually need to build to do our research. We need to run through the whole construction process. We do that together with construction companies. So it's actually already happening, right? Of course, there are certain boundary conditions that are unique in a research context, but we're getting there slowly and slowly. And the way that it's going to be applied in industry, I think, is that you have suppliers of those machines and they're kind of rented out on a project basis. So a local manufacturer, a local construction company can just say, okay, for this project, we need a certain technology. Obviously, a lot of the projects you have to standardize, but at the same time, it's really important to understand where the wood comes from, how it's grown, how it fits into the wider context of forestry and our timber industry. It's really important for students and architects to understand where our material comes from. We've got an imperative to build more in timber for reasons of sustainability and reasons of carbon capture. We have to be thinking about what are the implications of that. And that's a kind of interesting reversal, if you like. Rather than architects saying, I need this, this and this in these dimensions, we're saying this forest, if it's going to be healthy, will be able to provide this, this and this on these timescales. Digging deeper into the future of timber, we couldn't escape the opportunities and tensions that present themselves when we talk around the species that actually make up the word timber. We found that forestry practices are changing fast in response to climate, prevalence of disease, and the need for more timber.
Ja, wir wissen ja, dass unsere Wälder vor großen Herausforderungen stehen. Das sieht man hier im Schwarzwald, 100 Kilometer von hier. Dort gibt es eben die Fichtenbäume, die ungefähr so dick sind und 30 Meter hoch sind. Und die sind natürlich stark gefährdet, was die Sturmereignisse angeht, aber auch was den Befall mit Käfern angeht, aufgrund der steigenden Temperaturen. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, unsere Wälder umzubauen, von den Monokulturen hin zu Mischwäldern, wie sie früher ja auch mal waren. Aber im Augenblick ist es so, dass der ganze Holzbau, die ganzen Holzbaunormen, die ganzen Holzbauzulassungen alle auf den Gebrauch von Nadelholz ausgerichtet sind. Das heißt, auf wenige Holzarten, die eben wirtschaftlich genutzt werden. Also im Bauwesen wird ja zu 80–90% Nadelholz eingesetzt. Und speziell dieses Nadelholz, also hier im Schwarzwald ist es die Tanne, Fichte, auch die Douglasie und Kiefer, die leiden alle im Klimawandel und werden prozentual in Zukunft immer weniger werden. Das heißt, wir haben weniger Nadelholz, mit dem wir unsere Häuser zukünftig bauen können. Das ist aber eine sehr lange Zeitreise, die wir da vor uns haben. Dass die Baubranche sich teilweise an diese Gegebenheiten etwas anpassen muss. Also wir werden Nadelholz verlieren, Laubholz wird prozentual zunehmen. Das heißt, da müssen vielleicht dann auch andere technologische Lösungen gefunden werden, um potenziell mehr Laubholz verarbeiten zu können. Je crois qu'il faut rester très humble par rapport à ça. On des forces contre lesquelles on ne peut pas lutter. Mais par contre, effectivement, on peut accompagner l'évolution de ces écosystèmes pour qu'ils soient les plus résilients possibles et les plus diversifiés. Forestry is growing increasingly complex, and in order to enhance the resilience of the forests, diversity of tree species, of age, of size and shape of trees is all changing and being prioritised. Construction professionals may find that they need to adapt their demands to better align with what benefits the forests. Brimstone came off the back of lots and lots of conversations about British woodlands, particularly the broadleaf woodlands, and why they were failing economically. The demand for many of the species we grow had dropped right off with the furniture market. I don't think we could have just carried on sawmilling in the traditional way. I mean, you know, how many sawmills still exist in this country cutting hardwood? They've all gone, and I believe largely because they have not, they've not moved with the times. Es ist aus meiner Sicht besonders wichtig, dass die Forstwirtschaft und die Holzindustrie an einem Strang zieht, dass man gemeinsam einen Paradigmenwechsel einleiten können, weg von Stilllegung hin zur Nutzung im Rahmen des nachwachsenden Volumens. Einfach nur um das Potenzial, das wir vor der Brust haben, gemeinsam zu heben und einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. The challenge of managing the different species that might be coming down the line for construction isn't to be underestimated. Timber is unique, and our task as designers, as foresters, and as advocates is to harness that variety. And that's within a construction industry that's typically relied on uniformity. Wood's a complex material, you know, it's a natural material. Every species has its qualities, every tree has its qualities depending on how and where it's grown. We forget that, you know, the timber industry has inherited a 20th century thinking about building materials, like how we work with steel or concrete, which is to standardize, you know, to try and make everything the same. Die Herausforderung wird sein, dass wir für den Mischwald, den wir künftig immer mehr haben werden, auch entsprechende Nachfrage schaffen. Ja, dass wir den Baum, den wir im Wald pflanzen, auch nachher möglichst langlebig nutzen. Our journey led us to bioregional approaches and to questioning their role and their growing importance. Advances in digital tools and robotics, like we saw in Stuttgart, offer support for small-scale, efficient production that aligns really well with bioregional principles. In Galicia in northern Spain, we saw the strong community and political commitment to incorporating local timber in their buildings.
La cultura y la política son muy importantes. Tener esa intención de dar un paso adelante y ser los primeros, los abanderados, eso es importante. La ciudad de Lugo se encuentra en el noroeste de España. Nosotros somos uno de los grandes productores de la madera en Galicia y en toda España. No encuentro otro material que pueda competir con la madera en este sentido, ¿no? De la circularidad, de la recuperación. Pero por desgracia estamos viendo que en los últimos años el cambio climático es acelerado y la temperatura sube y esto nos afecta de forma notable en los bosques. Porque en todo su ciclo de vida un árbol no solo produce madera, porque al mismo tiempo que estamos produciendo madera pues estamos capturando CO2, estamos regulando el ciclo del agua, estamos contribuyendo a mejorar la biodiversidad, estamos fijando suelo, evitando erosión, creando suelo también. Existe, digamos que una simbiosis con el proyecto de Silonor y el bioregionalismo de Galicia, ¿no? Para el impulso de madera de alta calidad para la construcción. En donde estés, pues tiene muchísimo sentido desarrollar el monte de donde estés, ¿no? Descarbonización, no tiene sentido traer madera aquí de multinacionales que traen del país que más barato lo vende en cada momento. ¿Cómo podemos crear un ecosistema y trabajar con estudios de arquitectura, con ingenierías y gente que se quiere hacer montaje, ayudarles y nosotros darles el producto, ¿no? Y este fue el camino, ¿no? El Impulso Verde es un edificio concebido para poner a Lugo en la vanguardia. Es el primer edificio en altura cuya estructura es íntegramente en madera. Por lo tanto, es esa cadena de la madera. Nosotros somos productores de madera y utilizar la madera con ese fin y con un fin también pues, ecologista. Entonces, las autoridades políticas han visto que en vez de prohibir plantar eucaliptos, el que nazcan productos que pueden valorizar la producción de coníferas en Galicia sería el camino, ¿no? As we saw in Galicia, for many, bioregional approaches are more than a philosophy or an ideology. They're a response to the economic impact of climate change. If you split me down the middle, I'm probably half environmentalist and half timber merchant. And Baston Timber is a sawmilling company. We specialise in sawmilling British-grown wood. And most of that comes within a 100-mile radius of here. So we sawmill it, we plank it, we dry it, and then we also take it a step further now and perform a process called thermal modification. Flexible supply chains will be critical as we adapt to new environmental realities, but there remains an open question. Can existing centralised systems adapt to the rapid changes predicted, or will bioregional approaches maybe at least hold some of the answers? We are brought back to the role of investment time and time again. Investment and money is what drives everything forward. While foresters may prefer planting mixed tree species over the profits associated typically with spruce, it's going to take some serious silvicultural innovation for mixed tree species plantations to be able to compete with the spruce monocultures. While billion-dollar funds are created to further drive timber construction, bold investment strategies may face the challenge of having to educate investors who are typically unfamiliar with the timber supply chain intricacies. A key takeaway from our many conversations has been the real tension that exists between a return on investment and long-term planning. Wir glauben ganz stark an eine zunehmende Nachfrage von Holzbauten und wir als Unternehmen sind gefordert, auf diese Nachfrage zu reagieren. Das heißt einerseits Kapazitäten zu schaffen, um große Holzbauprojekte abzuwickeln und andererseits auch Produkte zu produzieren, wo wir eben die stoffliche Nutzung der Waldressource optimieren können. Wir denken in 10, 15 Jahren Zyklus, also so zeitlich betrachtet. Und natürlich auch, also ich glaube auch, wenn man den Wald betrachtet, gehen wir davon aus, dass wir noch 50, 60 Jahre ungefähr auf das zurückgreifen können, was heute ist.
und stellen uns diesbezüglich natürlich auch vor, wie sieht eine Welt danach aus. Also auf den Schweizer Kontext bezogen wird es so sein, dass die Durchmesser stärker werden, weil das sind die Sortimente, die wir aus den Wäldern rausnehmen sollten. Und die Investitionen, die man in den Wald tätigen muss, hat fest damit zu tun, dass man die Fitness im Wald erhöht. Sonst kann man diese wichtige Funktion nicht mehr sicherstellen. Und Fitness heißt auch Nutzung, heißt Umbau zu Holzarten, die eben klimaresistent sind. Und ich würde, auch wenn ich jetzt das Femé betreibe, auch mal die Frage stellen, weshalb können wir nicht auch ein bisschen klonen, um die Resistenz oder Stärken einer resilienten Holzart ein bisschen zu fördern. Das sind so Tabuthemen in der Waldwirtschaft. Donc les forestiers ont été habitués de tout temps à planifier sur le long terme l'évolution de leur peuplement. Mais aujourd'hui, il va falloir accepter un certain niveau d'incertitude sur l'avenir de nos peuplements et se mettre en position de souplesse quelque part et de capacité de réaction assez rapide sur des évolutions qui ne seraient pas forcément celles qu'on souhaite et de manière aussi à se laisser le plus d'options de gestion possible sur de la production de bois d'avenir, sur de la récolte d'individus mûrs et sur l'émergence d'une régénération diversifiée. Et voilà, la partie la plus compliquée étant l'émergence d'une grosse crise comme ce qu'on a vu en 2018-2019 avec d'abord des températures élevées et après des scolites. Voilà, donc notre métier a changé depuis 4 à 5 ans, oui, et il faut s'adapter. Companies like Pollmeyer, Vaston, Bloomer Lehman and Zillenor are all focused on innovating their processes, not just to increase efficiencies, but to create high-value products that go beyond the raw materials. Zillenor es una empresa que fabrica madera contralaminada y nace para poner en valor los recursos naturales de Galicia, en este caso de las coníferas. Y el problema de la conífera es que no se estaban cuidando los montes, es madera de poco valor. Tradicionalmente, los aserraderos en Galicia serraban madera destinada sobre todo al embalaje. Entonces, la búsqueda de productos de más valor va encaminada hacia que se pueda pagar más al propietario la madera en el monte para que pueda hacer silvicultura, para que se puedan mejorar las especies y para que sea rentable, en una palabra, el producir madera de conífera en Galicia. Everyone we talked to spoke passionately about responsibility to each other, to communities, to the economy and to the environment, but sometimes taking action on that responsibility can be really complicated. En Galicia somos más de 700.000 propietarios forestales de una población total de 3 millones de personas, entonces prácticamente en cada casa hay un propietario forestal. Pero por desgracia estamos viendo que en los últimos años el cambio climático es acelerado y la temperatura sube y esto nos afecta de forma notable en los bosques. Entonces vamos a tener que aprender a gestionar de formas distintas, de formas más resilientes, no mirando solo como único objetivo al producir mayor cantidad de madera, sino también al que nuestras masas forestales pervivan y persistan y se puedan llegar a turno, porque de eso va a depender nuestro futuro. Ja, das ist die Herausforderung unserer Zeit, die Aufgabe unserer Zeit, an alle, die in diesem Bereich aktiv sind, dass man den Schritt hin zu einer klimaneutralen Baukonstruktion unterstützt. Wir haben auch ich oder meine Generation hat eigentlich erst in den letzten 10 Jahren so richtig realisiert, mit welchen enormen Emissionen die klassischen Baukonstruktionen aus Beton, aus Stahl verbunden sind. Das war uns, als ich hier angefangen habe vor 20 Jahren, noch nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Bewusstsein ist enorm gestiegen in den letzten Jahren und damit auch eben die Bedeutung des Holzbaus als der Ersatz. For processors like Finza,
Real responsibility means engaging with the tens of thousands of small landowners, supporting rural communities and ensuring sustainable practices with the help of digital tools and certification. This means educating the future generation of foresters, the wider public and industry, and building resilience into the long-term plan. For foresters like Didier in France, responsibility goes beyond individual trees. It's the future of the health and the forests themselves. Moi, je trouve que ça fait sens. Après, je ne connais pas assez le métier d'architecte pour savoir jusqu'où ils pourraient s'en inspirer, mais il y a certainement à gagner pour eux et peut-être aussi pour nous, forestiers, qu'on échange un petit peu plus fréquemment sur nos vues du matériau bois, les limites qu'eux peuvent avoir et les limites que nous avons. D'abord les limites temporelles, parce qu'on ne peut pas créer une forêt en un claquement de doigts. Et donc les arbres qu'on récolte aujourd'hui, c'est le fruit de 60, 80, 100, 150 ans de pousses. There's an incredible power to this place that is about the possibility of doing something maybe slightly different. I mean, in many ways it's a dream job. In many ways it's a massive challenge. To take on a campus like this is still in development, and to try and build things at this scale with groups of students is continually inspiring and exhausting in equal measure, I think. But it's got some kind of magic to it, and I'm really, really happy to be a part of that. It's easy to talk about responsibility, but taking action is hard. Who in the value chain is responsible for ethical practices? And who should bear the cost of that responsibility, especially in the face of rapid environmental and market changes? L'avenir de nos forêts, en partie entre nos mains. Je ne parle pas que d'euros ou de valeur bois, mais bien aussi de tout ce que peuvent représenter les enjeux sur la ressource en eau et sur nos paysages et bien sûr tous les intérêts qui en découlent sur les écosystèmes qui sont autour de ces forêts, quoi. Donc on a beaucoup à faire, je crois. Meeting with, collaborating with and learning from so many passionate and talented individuals has been such a privilege across this project. And we really see this as just the beginning of a conversation. We're really, really keen to broaden this, to expand it and to pull in many more people from across the supply chain. As we reimagine timber, the focus isn't just on the materials that we use, but also on how we create a future where humanity and forests can flourish together. Can we collectively innovate fast enough across the supply chain to meet growing timber demands, while safeguarding forests for future generations?